bi fana Lamin Sanyang Ibrahima Jara baraka bake yes Mr. Duduja any la moy lal sinyo kontan baraka bake na programme ro nyami Ramadan Mubarak Ramadan Karim brother Jara nin Lamin mbal konton nambe esadam fa konton na terolom na friendlom mbe molbe konton na momo kela moy King FM la mba faale ko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam yes Mr. Danfa baraka bake na programme ro nyami kadua dom alma ale ngasun karo bankara kon baraka bake Ibrahima Jara ngamobe konton ngamobe tentu mbafala be don Ramadan Mubarak ka commence dina nyaton ko lani ada nyaton ko lu folo His Excellency President Adama Barrow nala entire cabinet majlis tiolu na ustazolu be konton mbafale alman mabe la sunkar jamala benna honorable Doudou Dia konton na kafnyo manteri ndokunyo bawo wado wadin ka bem bankola ko wala Doudou Dia mbe tantu lambe yela mbe entire management King FM mbe betantu lambe yela katambe ni defa ko no la min keta Ibrahima Jarati ini la kafnyo kende do ko ken yo kende min keta Lamin Sanyanti mbal betantu lambal yela mbafala gambe ko be don alama nasum karsi yalla ndunda kon kayral alma finda kon alhamdulillah rabbil alamin abaka bake dan fa ina programme to nyame Gambian politics yes du ka commencer ni tala dron akamun tan loko ngol mi yalon ko mbata wala kono Rod Brody mi yalon ko fa human right lawyer mi yalon ka ba sabartim banko e bantala dol ka ko mani dictator honta fole nu ako perpetrator wala meni tajire yake banko nyinge kuma kangol mem fo TRC wadamma kanyantale pour ko yaya jame kitindi kabiri nyinketa APRC alla militant sol e man kontan bak be got furious akamun tay kam fata ko nyina bak menatna ay ko mako nyim fo menatna albe plaka Rod Brody noma ala nyin ko mako warga wake nyinin karo nyin kumbata barin safa ko ntol mambula noma Rod Brody mema mem fo Rod Brody aman tol samba jannin jang keling aman ke banku dingoti fula aman luwal safe sabanjango asambe tala ngani ole bala lafta men kala bari asalon ko gambe ni banku dol manke kilinti bari ta fola ko kumol men satata wala men fota TRRC woda makanyanta mamera any professional lawyer se ofono motije nyanta men kitindi la wala ka mo prosecute na taraite mamoy amari late fanam pour ka fan defense wonna na masota dunia mume woto Rod Brody nta safono kampale bala malo ala ham wala ngane o menti bare ateke la Gambia jang tante nyim bankoti amanke banko dingoti anu molla banko la loi men fo ntol ngalon bar Mr. Dia ala diamo kono diamo nyim fanundile akoni atra ya jamme lawyer soto me alon ko woselo no refe aya fan defense kiti bon la ay mol fana cross exam alon ko wolle bita kalamiro dila ya jamme wala mol me alon ko wolle ibe wolle prosecutor wolle sambala pour kay nyinin ka ko la alon ko wolle lati telikan akoni atra nyim mole kumo men fotiara la si Gambia loyal soto me alon ko jama keta wolleti ina ya jam samba kiti wala ako asakeno de prove him guilty fo ansa wo me de kono ni amo ko asakeno wo mu kulati me alon ko jikole bije annun TRRC amanke kiti bongoti membi je kiskisurolom kamol nyinin ka wolye ye menlong ya fo bara man ko kumol membe fota be tonyalo hani andu niaje ko na banko la loi silole bije akatama nyamen TRRC yela do ko kele be reporto le safela ni la recommendation wo kata man sakundale bulu andu wol fana ila nyanto bije le nyanta men kala loi la karola nan ko jammu gambelati banko dol ni jang amanke kilenti andu ndol man tarawato la mialon ko kabula nyono mo sifa hani nga banko le soto nyanta men do kula woto Rod Brody te sila ka fontolle ko nyam men nyanta kala mo nan to fa nyanta sonna wala andu safa ko mebe amutu baboleti bari naketa maybe sidoti wala naketa moti membota Africa molte sonna fa abe menna munat nan tol ka tubabol ci kandi santo wolom nyinin karo ngajele amum woltimi yalon ko chatla foma president amum woltimi yalon ko atambita ko ni nyaatal pour kaaje ko kitindi fa luwayo o soron fang taytulo men babul wala dictator honta mol men ka sajira yake aka wolle bayndi wala ka wolle danaya banko nyinga wotaytulo mi ya wala ndo nyin ko mi yalon o yakale ko amum woltimi yalon ko a lafta ka dabula Gambia la kies nyindala munat ne temal la fi Gambia ya welcome pour ka kies nyindi ya la prosecute fo Gambia la commandi ni ko Gambia ya welcome atabe men na fa mol ma kala muta mol malon natara ko Gambia ya welcome wonya tamala sakula amaka ni loyal friends all soto wolye nate nyi victim sol na be do ko wala directly jumalom victim tolsi
mole body soto janne kam victim of human right violation nga wala foye nga mo jama je même fintita ka victim kol kilem bari wol manke victim ti fo momo nata doron ko yem butele to nyalom victim ko abuka proof wo nyama mo jama se fintino ka fo ko ya jamelen tajere ala jamana ko nga nyinni bari fa be mu to nyaleti nyanta je jibe la kendeke surtout ni mol jikita ko nin tata je mbe ko do soto la ika mo jama nindi nin ko to la ni nata jang ibe la hakko soto la nyanto andu mbe ko do dilela ni o fo dawo da mo jama bi je ni man sila ala ibe tala je ka fo konte mu victim la dol bi je wol yemineke misal fe moye suñaro ke ya muta luwa ko anyanta soro na ya samba ya soro ate finti ko ka fonte mu victim la hani victim buka soto o nyam bar du mo jama ya fofan e ko ni reconciliation pour ka ke kilindi aninka mbe kafu nyoma ka fo men keta anga tambia la wala nga nyinala e ko te keno la ne atara mel yake e mention let's say for instance e kam e bulo chodi mel la wala APRC government mel benu sirinjang e ko still now almandra admit kanko jamme did wrong fo wala al hakilo no jarala ñinin karo ngaje laban folo ay chat la president former president fale ko read brodi la ludlo ay menke wax nan ka ko jammu gambia la ti jammanke chati killing anum fula nyango Hussein habri menke abaluta nu nyaman ya jamela ko amanke kilinti natara read brodi ate mu dictator hontalete aba folo la tubabol ya dictatorship te bannaje woli kuriya membeke ye membe tamandi wo jelle keleta nyin dunya mi alon ko ani lu almanta andu mo jama le nuyo la tutaje read brodi ay meneke ay jumale samba pour ka kitindi George Bush sifa Obama wolye menke Afghanistan Iraq Libya molbe membe fataje fani siloleta read brodi re bare ay Gambia le je ay African ol je wala nan ko tolle kam fan doya bari abordu is that a case mi alon ko si woni ñing circumstance lano ngajele wo Afghanistan ñol sore kam men fotem wal bu dal no mi yamen ko faro ke dajal bari ngajel even Gambia banko wala litale ka Maymar Samba Court ka Rohingya ka Maymar Samba Court to hold them to account on Rohingya case that is a different issue no come ila moy ni gal ka sata foy ka ya jamme to fo jele eka moyle kabrin 2015 le wo commencé ta fay opportunity di ay bundal yele ko Rohingya ila refugee se nano Gambia ye sabati jang bari lummen na ya moy luwati jumala ya moy ni ka wo sata ya jamme to foje wala ya jamme la man sakunda ya bondi jele ferenka tutu iman la fi fam moli ya lon ko ya jamme la ya folo yalon teka même fo tonya mu menti mo fingo mo koyombe hadama dingol no ntol ko finta nyaawa nya tubabol nyantam bunyala America mo jelle bunta kido la je tilimbale yakan sembo kan ye wolfa read brode ay meneke ay menefa so ate Africa da malaje dictator honta o mu fayale going back to my question ko ngi nyini kanu men APRC ke bulo chodal la ko APRC ko lan say malafika admit ko jamme did wrong wati na for reconciliation be koleala o muna na koleata pour alia admit ko jamme did wrong follow ye reconciliation ko fole nga South Africa ta as an example men keta je nena man soto jang nga Rwanda ta as another example genocide le keta je wo anena man soto Gambia jang wol ila TRRC keta nyame ko ni ma fo victim sol ko tem minu la nyanto wol ya tamandi nyaadile sa ni ko ni wol la nyanto manjo we cannot reconcile Cairo te soto no la woto ntol lafta menera nte ka nyinne nyininka Cairo aka jara kol belal mo jama ka fo ko yen tonyele ima tonye atela dia mo woda male moyta bari nte kam même fo ni ko dudu jala e mo tilimbalia nyanta nyinin kala fono nga sata keta nyam ase keno ateta wole moyta bari nte fana ni dia muta molbe hakili fula bari nga du nga jale fula nyongo ala nyinin karo mambang ako APRC munatin nante ka balang comme jamme menke o sifala nto nene mambalang kam même fo nko abebe kala kilingo nin to nyale kan ni ko ya jammele nyinke face song tele ya kente make wo kola nyim banko silol bi janne aka kiti nyame amanke TRRC wala commissioner men fo ka danja hani loi ma wo fo no buka ke wo nyama ndol ma fo ko atele yake ma fo ko amake nko opportunity nyanta dila le kam mol minul accuse ko itelom wote finti yafo bari nga al halol jile dami ko en fongo ka men tumi ko wonde nyin tilimballe yake wal fongo finti tan confess ta ko tel fongo la yake andi bulo chodi ko yake ya jamela kan ko da fay man tara ko nga wala fo wolle yafo fo ya jameta moy taleba yankuba ture la ko jibe hani bi ya abe sorondine ya tumire iman son kabula bari minul fintita wol son ta koy tolle faroke wolle fo wolom tilingoti so in a nutshell ka men fo wala mo TRRC tamandirinya ancha o atel ma ko sude amanke ntol Gambia no nyale ba itulol bebi je
mo jamale mo jelle nata je be diamo la lead council fangole ka fo wole ko albe fani ala wol ka sonko ha nga fani ala fon sai alto lafta menna momo diamo tan to nga so wala hani minul kay nyinin ka wol ke fani ande la koy man tonya fo ndengam mem fo ko tilingo men fintita ka sonko ndeyake wobe siri ala sokon men balanta ko atemake wobe mutarinne mo justice sifala woto ji du munebe de convince la ko to nato yani wala sorata munebe de convince la ndeka même fo diamo sone atale bake pour kake diamu do bije karele enki ako nga karifa atata doro ata ngo wo hani denano ni o fa ate sonna but primary responsibility as a president nibe banko marake wala to make sure that banko dingole tanka wato kala responsibility carry out kabri wato mi yalon ko nyimol ka ye manjangi buke trace wala ka disappear mo buke trace ne parake mu fama amam boy no ala responsibility la nyanta kamenke ala responsibility lom 100% atale banko nyaton ko ya security la kalo momo niyo bota jang to nyalom tilimbali alom me banko nyaton ko ya ala responsibility lom mot nama fulfill aduno ba kanne wo atayele man wala momo sita jang la responsibility lom bari fo mol fata ya jamme jamano damale PPP time wala mol man fa bi mol man taraka fa kan bari monati na jamme damate la ko le nyanta jibe la ko le ka kacha la ko le ka fo bari ko ko mol man fa before anu mol man taraka fa kan bari du akamunta gamben jamal bil fiya ila lodla mo menti wala during jamme la wato ni ay fiya silanda wala impose gambenol kan gambenol sila tala baga fan do ko bunda dol men joko NIA je kala diglan mi yalon ko je kala limbal ya dulal banko di mol la finita men yalon ko ka akete nyala le wala nduma e telephone mol mi yalon ko man to rolata wal kan fo bi be convinced ngo fo ya jame ka doko kenu NIA jele it was directly on him molle kay la kol ke ka foko ya jam bar NIA ke dan ko atele ma aha ndema mbalan wala ke dan ko amari la ni te kam men ko ka foko atele bulandala man ke kilindi bar sa ni adra ite do ku la ite le marta jela ko kun kira je ni adra jawma akuma ko ya fu nyame fo molte bulo chodi lan sai mol se bulo chodu wote bayno la wala nan ko responsibility aba ko ngokanne wati do bije te kam mo bulandi do ko la aka information men samba fan abuka ke to nyati bari te kala wala ika wole for intelligence misal fe ko ali dudi ya samba ya soro wole kibaro men di ngasorane ya tara wole ya faale ya bade ate balon na nyaadi fo ni mol man findika foko man dudu jajeno wo soto ta nyim banko ka ate banna ate lom nyaton koti for responsibility nyela ate kan bari minul ka baraka munta ko itol mam forti kuol be ya jamelo abe ya jam okay ngata dam fa mune muy la tekti on red brody nyin ko mo même ko perpetrator ya kuma kango mi yalon ko yewol fo fama dam ma kanyentel pour ko jamme prosecute wala ntuma ka kitinde ko ko nyina kamuta du aba balankan wayr kuma kango mi yalon ko yewol ndefana nga min so je dro ama wara bake kadum commissioner be kering nin commissioner yala dogo ga fa pareta yala dem loyalty mi yalon ko human right loyalam ni manyina so ako tilbala ka dawda akalo ka ko nyin kiskis adun ka mari fana samba kitol so kula dem yalon ko dunia be nda welcome la akata tubabu to akata arabuti akata mo finti hadama dum wala nyanto anyanta bunyala on any circumstances anyanta tinyala daminto because momo yefam put into ni min akada min ne yefam put ala palasoto e walo na jele ko yara fan ka mo la nyanto bunya ko matal so do nate o ko mo fo kabe kito ko silale wala sedo soto le nothing is stopping him because loi dol bije ita mo zamano kidio la gambia jenne ba loi dol bije fana international laws bi yele ya yele international court of justice bi yele mi alon ko se mo samano ya sama kidio la so if wala eu court so de Senegal comme asan ebre kitini damento so nade ajo ko sufficient evidence to prosecute anybody including former president ya Jammeh you can go ahead and about enough evidence babu you can prove his case beyond any reasonable doubt kamari convict no then it is free to do so moma bala wala du mota bala no la fana bari masakunda la karola ye commission le londi membe ko kiskis kan ne ko kiskis rol banta then if na wala recommendation rol safelale ka tandi masakunda la ko advice o kele alse kari samano kiti wala based on this evidence so yala be report of the government will sit over it ya give a white paper bondi nata ko lata ko nyulemi for is something true nyanta ka kiti ko sinyul kamal they take the lead yo madil sama kiti wala kiti se keno gamme genne ase keno bantal masa kun asal kiti fana dino la fana responsibility dino le international ICC la le
isa fano le ko ke nyi kidon tol ban juridiction to ka ke jang wala ma sem bo suro o ma capacity soto la fali ma ko le kidon nyi tanye den anyway then New York drone France kenole ICC the kidon nyi tanole e kidon aussi mari ka on behalf of Gambian government du akamur randu kan koteke akamunta a fotale nun ko ale protest kele wala al fintital nun ale match pass kele ka commande ke ka fo AU ani ECOWAS nyanda ka kambe ngomen dunte ni jamete me nyanda ka respect le bar wati dantan nu commande kibar kaytol bala a fintita jele ko banku dantan bi yor banku fula bi jemi yalla ko be Afrika ja imalla fi yaya jame murnan gambe jang andi ka men kalama ji wala regional stability wala tundo nyi kan Cairo wala nyanda ka sabade yamra nyimma la hamo nyin tinya wala la ngani yo nyi ale men soro pour jame murnan ama murndi kom tonya ntema wo dalilo soto ko wolbe loring wala kan wala wala ya fo ni ala tema man dalil ko soto imang barka hanatra nun ko iman dalilo soto if natra nun ko going by mem fintita woto fo mata la hope nyin das down hani ntol lata men na mote wo falin nala dan Allah ta men what is possible here muna sikino no ntel nga ngela hakilo le bulande al kambenta nun kula al wo bunya fo fana mutana ha bar sa en kamen fo wala kabira ikal kambenta wala sa nim banko dol bije mi yalan ko wolbe ECOWAS jang wala ECOWAS banko wo fintita nan ka fo nin jamme mutane silata men wala regional stability te ay yamira wo Allah ni hakilo bulande woni mosa fo amanke kensan ani wo muy tol la miroleti natara ye men fo itol la fa non toñalo wonti ye right soto le pour ka fo bari men ka banko tamande be man sakundale bulo amanke mo membe siri banda bari mo jama fa jamme jannabe wulla jam fa akata kambe wonti wala kuma le fota in banku ni banku modo ala ko tamita gambe da malala ya imamira ni ada tonton robot outside o damman se jamme sambe no la ki ani o manke banku ni banko wol mu institutional lati ka follo mi alon ko ya lole anu banku jamale ba kon amanke banku ni banko UN ita fala ko banku kare le tamu UN AU wo nyama ECOWAS wo nyama bankol le bije anu mo man finti ka fon tol bar bankol le ka tamandi du nka wala fone wala tinange hakilol bulandi ntol nyanta menkela ngake wol ton danta woto andu ngafole ko APRC nenete fitno wulindi la nyim banko kan ntol manke wo participati nga Cairo le ngani o nyim banko e mbe wole fasala mbe lola wo kan men nyanta nkawo kela Cairo kulu wonin tenku ngokan manta tambela wala okay election of la kana du andung few months le tuta ngaje patio liela flag geral tombong dol ko sai akamunda asudeta ko ni karle be londel adal atu yo lebul APRC albe je nyaadi ninko 1 week before nomination senna flag bearer bondino ndol ma wo problem o soto fo ale kachaga hanna tuta 1 week for nomination ntol ko ngam momo bondi pour kas wafi molye abe sanna APRC but 1 week ninga momo wa fi mol ba sanna bari du mamra wo sutata 1 week ajarta munela pour ka fo molye ko ngakare le lon ni mol mo kare la ntol manke mo kutoti politiko la kola ngalon ne nganole fana anu meta kon mo jama ko APRC ni mo ya jamme fodron akamunta mo buke danko wo mu don la miro la dol ya muta monya molye mem fonu ni ya jamme bota nyim banko kam pati wo be fala fo pati wo nyim fatal ila miro la woti bar ntol ngalon ko sural ka fo nyam ntol manke chunelti ko ku ni ngambulo la kan molbe ka lon ko APRC le mamana du kana nan carte fay ko la hanbi IEC akamunta nyi lokungol mi yalon ko tambita ite fo ta fintita non kibar kayto ka fa ila Kenya mi yalon ko ye wala ke mem voters carol e fayta non silo ka nyaben alla wori wala alla silango ila karola aya warande bake bari murta nan koteke ko nyinta natra non ko ibe fayla ibe badila iba sarenale and ila kayrol mi yalon ko e bo la waro tambita ibe sarenal ila nyin development men nata non kabir ko fintita ya receive nyaade kabir ila sulo yitande ila credibility nyin na da carte fay la karol ila fula nyango nyin kabri diamuta fo kontano nte fe nyanta kala wala nyama ku dol bije meta ka fo ko ni ku dol keta ka safero ke da mamankanya mo jama buka karanno dol bije wol ka sata nyame ngan men safeta buka ke kilenti nko aisi nyanta ka finti ini journalist ye kacha soto membe bulu ya fo molye dem journalist se nyinin ka wo nyinin ka watu do bije mol ka men nyinin ka journalist kala fele pour itolye wo jabi ni wo keta molbe tonya lonnale ibe aisi la lo dula lonnale andu molla sondo molbe tenkunale
bari ni ka dan safero chole be si ala ye bundal yele ni bol ka kacha po kol se koy fo jigila tetal numba bring voras katol molia tara silol kan korra bundal la ngai te fango diamuta me alon ko ye bulo chodi ay sila ko mistakol siata ni manke folodi ko e jigilate muna ne jigilate hani ngaku fulole maje nko a dispose tanyadi le itol ma sata mol ma understand parce que ko me alon ko nyanta dispose la comme blank voters card wo man nyanna fayla dollar wol ngagnu ngawo nyini karo ke a dispose tanyadi le nko fula nyango iko the next voters card futures nyimbe different la nko aman nyanna dam future damma bari even the design nyanta fatala le momo me alon ko akoto ma be bulu ate use nola nyimbe ngafale for security reason IT ntenga wala karanka baluni wala sa nka même fo ngalonde bari IC la kola ntefe ndol nga only objection soto wolom ali momad njaay la kola atele fintita e dia mu dol fo ndol fe amanya na wo fala publicly as independent electoral commission chairman wo damaya boyndile naketa banku dolti hanna man resign baba ila wala mun kumati a fintita no ako a sewotale a contantale former president a election o lose le anu a contantale ko APRC man sakunda boytale any IC chairman banku neo foite mela wo doko amanya na fola publicly mol kam damfa ila lo dura ba nyaadi dani na carte fe la carola foy mu jikirin ko IC se carte fe bondino mi yalon ko is fair and credible December 4th mbe jikiri wala le ndemang any out of doubt soto IC to hanama di ngale maybe some mistake soto no bari gambe mbete momendo bi mol la famo anila kuningo awarata bakele anu institutional fana be jana mi yalon ko bi ibebe la dokol kekanne nin tilon wala nin sobe ala nin korosro la fana bawo nun to ngaje ko mo jama bi institution jama bi jang e mayla doko tamani lo independently comme ni tra tamakan comme loi samo min dila based on interference here and there but saying water keno mo institution clintina no jang ye prevail on others formol may put no into account so Mr. Bolse keno le because ndefamo last time nga media do jibenu IC la deputy chairperson tataji so ka ñil disposal ke daña dile so eventually he walk out ndemo ko condemn le ndemo ko tango hanen dol protection mi alon ko ibukan jo fenna nkanale ka diamu dulalto ka patiol represent dulalto ni nada radio to imantra siringe kunkilongo igiso nyombo ya fay jana you understand ibe siring dula bundale je so ni mol ke nyinin ka bunda ina kola ay concern gerali sol kam mol le represent mil be koma iman reaction no ka diamu te esay la mi sanyan ka wala wata yu bay jang ibrahima ba wala ko siraw kan jang so ikanyinin ka mi ngomin alon ko wala ka fo koma so ndefa na ngenda responsible enough la le ngani nin karo nin jabi ni hormone bunya kono kan na sira ngo kuliendi ka bunya bari ma wo jabi e ka walk out from the what is very high sense of unprofessionalism so kom kuledi mi alon ko bari ma je mol na ra condemn fala boss na ra findi ka acknowledge ko yes it was a mistake bari ni ba ka la koteke iba ni sira do la tala yalon sa way ko ni ko rek le ko jublango la tilimbale te keno la jang koteke Gambian call be at the top of their affairs. Iba searing ila call kanne adu moda ku keno Gambian lon ka be kala ku jenke moti. So kamunta duba kumo fo kanne ko kamunta Aliou Mamadou Ndiaye même sirantiri IEC kamunta ko kuma kanol mi yalon ko ya même fo tele isula soro ala call to mi yalon kay wal fa nyam manka signa fo APRC be Aliou Mamadou Ndiaye kuma ni kam pray resign wala ye fonyo ala place to mo ne mi la tek yalon patio la lo la sotole obviously ndemang Aliou Mamadou Ndiaye interview mal la muy yaji bari yalon tonya ko dudu ja muy la frenol de so na ko mo même fo li ma fo ba yalon when it comes to friendship anin doko ma nyoma ya doko min na bala doko la men doko la ni na kol benda demen do ngatambi ni man benda men do nam opinion le wali anina pati la position fana man killing sometimes wado bi na position ka killing wado bi fata bari ay mi fo jang ndama la muy bari yalon ni be refari yala hakil tubale be bulu yalo refari hani yaage ngaji twabol ya refari dobie efe ya fenkedu Manchester United anene ko yala beso jabala no yaage so team doli yo condemn ko manyana kay majo play in fact in Premier League bari ma misdan fa fo APRC même fo ka fo ko Mamadou Ndiaye même fo ko man correct aning ay results mendi at some point a contradictory fo ma enough talabam pour ay resign ala ani uma enough bari ndeka min fo ko wala nan ko duriya ko ay min fo yanko Aliou Mamadou Ndiaye fo le ko condandale yaage mo boyta condanda APRC ma sekunda boyta
yaji ela awlo fo yalla demo muy bari result wala na 2016 ama folkeji result fula hani ama folkeji wala na sai because bring APRC balanta ko result fula ngi amang correct sai loi min nati wolam Supreme Court la ngenda jojol sot la kata kito case ni sama Supreme Court bari la boss bi meno jamang jojol sama Supreme Court mi anna ma sama je is best known to him wado jojuta keri enough judgment soto enough jojuta mi na ma jojol nati yalla man kendo la problème sa en carte fayda banda angenda ka transition ke ka bo atlasi ategi ndongal dum akok jojole na eko as mem mediation la wala bulo fayim ko jojol bina mele ko yagil so batara control be genwar kono kar sama ñaato so loi min fo wala you step aside ila case file you step aside incoming government ina wala install yi pare say ni jojol nata me kono ifra na case ta ya gibe nata ko to ñaato ye case soto le to answer then they have right to declare the result null and void wali o soto sembo so nga fresh pool ni wala declare na da fanan ko you are la resolve les problèmes soto wo area da may carte fay den nga gibe ay da different keno wala different keno that was the issue but ka ba ko hani wota kela wala nyinde kela no ban anum bring masakunda fana sita Supreme Court e jojol nati fo dogu following ni masakunda ko lon ka jojol nati Supreme Court ka bring jojol sita drong ye case following sita kunna wala APRC la petition il faut ngale ko nga ko ñu withdraw iko ko withdraw la fana nek na babali albe safaro ke la loyal la Edu Gomez ka safaro ke katane ko withdraw la finally so that was ko to alu mama ngay vindicated am wrong okay ndala gerot but in this other one akami fo ka foko I have ala interview to kaje ko a contenta jam boyta contente really o mangena ka refali la kuma count ndela own opinion that should not be from him nde ezasa fonole as a politician but dem refali that now for wrong ala integrity be questionable in that aspect but yalla adama do ko mistake ko but Mr. Danfo ala integrity question the for is not enough for I resign. It's enough for him to resign. Yalla dependale e modol ge more like you know that's a legality and morality yalla do ko kufral ka mo samba ko do be lualem ba do be fa ila moral ila daji ko ila belief anila hanama ya nyando ni la bunya abuka ko hana tara loi sembo dila ko sisi rankan isa bon ta tanu la mari ngam fanyo jaji amangi ko loi balane plus sino loi do ame balane bari yaje ko ni na circumstances min surround ko la ise fang excuse affaire ko ni na yebogi fe best because ila integrity man la fi woleta into question wala the moral aspect of your personality wo be gilale so morality as a jino but not legality ama balang ama force ka jindi so mo dafu lay ko bay force ji but not fa be lar ngi ne ko loi la ka ra ngi gila ba ya sama kito la ay gi do saying on that note it la jibero fe fo it la cross under the leadership of Alieu Mamadou Njie fair and credible election si deliver no le sekeno amanke ate damati molle ba koto ani minul kadoko ke wo mukilinati esa e point dole majang 2016 la result from 2017 mbediamo la about wo result la kola ango mafo esa damfa ale IC nati niesi nga wo result ko kacha nte duri jako follow in the first instance error manyanna kala on the spot counting there should not be any error. Why? A yeleta mol be nyala a kontita mol nyala mol ya sede ya safe sa ni ko risol inflate tabase jumale oke ay si nena mam fintika ko ndi mol le jumale o risol lafa ndeka nyin nanyini ka juma anu ni nata tabulation wise juma nyolle a tabulate menka konti mol nyala ka safere on the spot counting imam mufia sambadula ko tem pour ka konti who inflated the results nte meta ka nyini ka IC la bari mo kiliman som pour kanja but that seems that you guys are not keen in your case alla case alle mem file al mansula bake wala this would have been a question for your judge alla lawyer be IC nyini kala men na adi court nganna case le file e ko wasle balanta ko loyalty na sa ndol nga munen bari munatina jamme je empty kam wala ka kenu ni ke sotota wota mo le loyal kana pour ka sitinke but of course modol la case benu ngela at that time na case benu pendinge ate man joj na fi nanje wolte banna ngo kabirin jawara la wato wala bije foyte amera ko ya jamela initiate tayamol nyininka kabirin PPP la taymo wala bije but it's for best practice atibelta man sakuna but it from as a Gambian you know mun best practice than memang okay best practice for mandinka account mun best practice ko mi yalonga beteyata mo safo jumale ka o kiskis jumale ka jibe ko nyinna beteyata
mol men sin molla mirol ka wali le say tebe jumata le tal okay so bar say wala nan ko man sakunda le ka jibe itol fe ñin non best practice ne mo do ñin ka se fata do ta se wali bar say pour ka mo bali faya hearing na wala no pour kala case moy kiti bu ngoto bala ñanto le tiñaka munati ne be mo balla sojan access la at the superior court na la case be la rinji minul balanta nu wolle sa jabi nte man taranu je anu malong reason dalil jumale atinna wol balanta then one can conclude that it's a different case ñimmo election quality mi alo ko se banko bele malano abari ni ajuwe du jala ke Supreme Court and election la kola manke kile former president act nyame is on lawfully bari ate ko ay election o burkale ni lan boy mu mistake la amanjara ite jamfaje ate aya jeko anyanta wole kelanu kabra ya fofa minul badan wala wole ya rectify bari ya mera you do certain mistakes should be accepted from Jame momi yale attorney general so the loyal so from that highest office just a cheap mistake thank you wo mistake mol man nyana accept la from Jamme but we can accept mistake from the eyes o mo tele ngol ni IC mistake la tana se woto bari Jamme man nyana mistake la no bari ni IC mistake la let's say IC mistake silo le bi nyanda ka correct men barata jomta don ay election be buruka ngalam ko scenario be IC wato bele soto dunia kono pour kaje ko koleta nyama mol buke forcer ko ni carte fayta BBB result sol nyanta announce la time o bi jede itolle ko ke lafta men abantu bari ela leader ate fango ye result sol jing ay acknowledge la ka sonta la indi letter para na fango yela ay jikole soto IC ko wolle men ka tilinta kabire result sol fintita sontale bari wolle fintita kotake from 50,000 plus at talata for 18,000 alge momo soto fasa chele but if Jamme and APRC lata nun ko they have a case munati ne be la case withdrawal from the Supreme Court nko kabiri ba withdraw kam minatinna me asabu ndema kala muta esale asata jan ndema kala muta but itamu APR you were part and parcel of APRC at the time wato pati o mantarata makam fonse sonyo kam pati o problem soto la after le ngalo anu minul be jebi wol mantara nu je kunum to conclude this part Mr. Ja mbe President Jamme la once in court la whereby I have no intention to question the will of God. The Gambian people have spoken. Yes. Again another question. No, kabiri result sol fintita. Fabalat. Dunia be alon ko sonta. Bari tili saba. Wo ko la result dona ka finti ko tek. La me hanna keta iteti be siko. Okay, do jamin kara dam fakan. Diaspora voting Gambian ol ben be banta kamuta siko sorta la carte fay karola fo ba carte fay la kabiri be banko la bunda do bi section 88 I believe e section 39 wo fulul nyanda kala fendi mi yalon ko amendment wala falindiro nyanda kala wo fonna nya loyal be legal debate la wala be nyo sabaka wo ko nyina diaspora ni man carte o fay wala ya nada ke ko man na carte o fay ñin 20 December 4th presidential election ko be kala nyadita wala abe kala APRC nyadita nte ndol maje ko abe kala kuleti yalon pour diaspora carte fay mol bu ka wuli doro e carte fay silo le bala andu men nyanta kala folo wolom IC la do kolom nyanta tamango kala dunia e bankol jibe Gambenol mo jellebe sabaterinje wo mu kilinet anu fulanjango minul bije fo kayto be bulle mo buka carte soto no voters card soto no mugameno de doro abanta hanni passport be bulu na expired ite voters card soto no surtout ntol ngalo ne ko mo jama minul tamata ila banku dia la kayto le o fayla surtout minul ya asylum dundi kayti te wol bul pour wol se carte fa no fo e muru na Gambia ka kayto soto ko la e muru tubabu du pour se eligible no kaje ko kari sa fayno wo mu kilinet fulanjango ko dole ka wo tamandi ndolla voting system membe je wolo mabul te samba no la diaspora fo ferol se jibe me men nyine la wol ba fay la nyame andung at IPC level di interparty committee to kambentala nu diaspora se voting keno turu ballot paper parce que mabulol wolte samba no la je bari registration a nyanta kelale folo janni wol ba fayla bari wol man register I jama bi jele kaytite bulu wol ba fayla nyaati. Does this suggest that ko IEC and the government are not keen imantra wakilin pro diaspora carte fay anintata jela wo nyama ila do kolom itolli la capacity long ibe menke nola andu mol sa long ko IEC ka kodol membe soto wati do bi je boka soto a nyama do ko lebe bulu jammantim ma folo nyaadi lo tebe diaspora mirala ila do ko jang ima wo bam folo andu ima capacity soto pour kana Mr. Damfa President Barrow bira sira president ala force ay mo folol men tantu Gambia dingul kola ay wollam Gambia dingul men be outside diaspora akona manki atelti nyim falindiro de kenola ata kol ni aje bi wol man silo soto carte fay akete wala nyaadi
kula mi alonko abe kela very disappointing because diaspora line government ye bunya bakale because president aka fole watini wati ko natra gambe be ekela 8 region di diaspora will be our 8 region so bimbi jedron walam ngalo ila aisi la fero payo le letita ndango la jibe you know yalo ni be ko commence la jinda commence la wato min na yeso you know prukak in rose awa kolala but hansa aisi ya folo ko they will ensure diaspora certified but dampa ya tambini wo ko kan la man sakunda me diaspora overrate wala yela ko walrindi bake man sakunda walna te da di jindi duma ko te kabri wato mi yalon ko ye describe ko mo ba ko ton feñol la if soke issue happen wala nyin ko sifa ke da yamre mo safono amanke man sakunda la ferot yala ka kufla le bole minimum clean ba ko don feño fota mun statement mun kuleto minala ba ko don feño fota well ni ko diaspora is diaspora ni ko ba ko don feño ne mo ko woni ba ko don feño la wala ma man nafa soto no let me come wala nan ko mun circumstances le ba ko don feño kuma sabu ni mo ko ngal tendu ngal ge na to tendu ni fon mo fota kenol ayo bunya be di Allah wado wad na be di amala balla ko fa sa minana ole fe soden ay ba ko don feño kuma fo ala ki fana gini kan yalla mo na e bunya ko man ngol ko ni ko del tam nyim beti ni o me kono fa hanni ya be ma tesi la president kan fon ka fale bunya bi gele bunya sendo bi you understand ni ko be overstep la boundary to don mo ke put la into book dolani be as I'm sitting here na diaspora chapter and people diaspora chapter they are progressing in fact yang kuma ya fanya la ko bin na la jam fang nzada ko losing book ye chapter soto le chapter logi Europe being at Bankol, almost half of Bankol, Jamaica, capital sort of Gibraltar. So we are growing there. Diaspora la ko manke kundinti NPP bulu, amanke kundinti FNK bulu, His Excellency President Bulokono. But the more me mi alonko wolu belori ne iba castigate le ba nenne ba kajafila, you know, based on their own interest or the anger mi yasoto, they want to vent their anger based on diaspora ke covering fenkoti, blanket, porque fan cover fani ba ke fan bitala. Then president also will respond to those people. No, but ni aju be diaspora be nyame hannum fon former president jamme wato ka hold account ka ko fo ma so kundama me alon ko wolle be kering ala marali nyaato munan nay mo kondem kunum bi ba kondem kam ha jumal ma kondem tibe jumal president Barrow and his people wato de opposition side mo kondem no yalla min bije minan ne ma kondem nu o aya kondem it depends on jumale ka fo na ka fo jumale ma but head of state no what I'm saying jumale be o diamu kan ana ka fo jumale ma that's the question b president Barrow le yalla wala ba ko don feñu ko mo fukodi fo de malon political party leader ya mina do fa ma fa ba ko don feñu ko mo it depends on the circumstances. Do you want to tell us because the hitter the Mbamem fighter President Barrow da malema wala tina mu multi mi ko he's crying foul when nay moduma anyanta kedel do you want to say that hambo la because why ibela sokono Europe ibela ko dal ibela day tek be nen don ni kuma kan jaw fo kan President Barrow day in day out what do you expect we have people we have three people nya la muzange nya gala ge nya du remol man bari esa da margi mama esa react to you I'm also the President Barrow fongola masakunda kono men yalon ko they were criticizing Yaya Jammeh very badly and no habi wal mo walti yalon ke be do ko la masakunda kono he would have just make a stop to that ko mari ngol jenkende kala so how Yaya Jammeh treated those people then I treat ngo gele ngini ka idande be bigena Yaya Jammeh wol treat nya fa treat lightly fa treat with frown face but two wrongs cannot make one right hani ni atara nu ima condemn nu lo kujaw o kujaw kilo no continue lay defara mayna cry foul hani but president Baron ma fu janko alka Yaya Jammeh ne alka ka jafi ñu contenta wala fa afu juma fa any flower but tubabul ko silence is consent no you don't have any business to do that you just directly yela keso tiling ya fa na keso misalo tiling la back so it's back and forth al flow temamu Barrow has nothing to do that but now you turn against Barrow then Barrow also have a right to retaliate but Dampa away from Hanward apart from Bakoton Penyakonyi yamran inunata man sakunda be kinni wala be wakillim bake diaspora vote na ka comme president ka fonu nyame denu yamra attorney general manyaka ko ken ka bilo sambano député bon pour ko nyetam ha yalo abanyami ndol bukala fiye ko di mole no bundabulu ngo IC le mata election la fo jang fo diaspora registration be be telebulu ni be ko le inda IC consulta IC be la do ko la
You understand? Ibela below topato kang yenta ka call me because nunto electoral bill be new constitution okonole. They were anticipating ko maybe as a kind of constitution pass la. So sai bala ko all one ni bo bon la yele. Potamal ni but sai biro man na work. I say have to come back again to put the house in order. Ka below prepare ka di minister la kasama di prepare toyal. And biro for na betela kam for a party or command. Party all yela vet. Yela kumol for min diare min mandi bondiji. So as a party encompass as a represent. Because the key stakeholder in any electoral party, there are key stakeholders there. So what a party will come, all like a workshop, ka inter-party committee engage, what time or tada for sign I saw. But I see ko. Ibe diaspora vote research on Yinkela. Iba Kalanya is best known to them. Masakunda and support min dilela. You don't know for the press conference, Masakunda and support them in mark. Did they tell that? Yamera nunko mo lose the draft constitution on yin na nyameng. Woman ke factor to me in the diaspora voting in Murundi kom. Was a kind of cooking because diaspora la ko aning ICLA electoral laws zema bi abenin lwa kutokono. So when you look at bros aside at the moment, then now we have to come back to the old laws and all laws for the amendment also. Then do you think Mansakunda should not shoulder some blames wala jalai rodul manyakala Mansakunda kan kabri wato mi yalan ko tele bilo samba député bungoto abaweta. By how? Kanum mbega lako singir bersa malaka banko samba. Singir bero ite kadami ite la takabela executive de malaka. No, it's not fair. The loi manfa wala nanko som. Initially that's what I said. Ngo wala tina government should not shoulder some. Yes, blame. La fagela senen lango. Mpana ko Masakunda be singir bersa balot. Sinkiri ber folo yala do ko kele ye loi gibele to le dem ngi ko gen la fa way gibe ko bari holistically is fine ya pas sinkiri ber folo wala ya fa sa bi blem well Masakunda fo ngala mol nge moy wala no president la yamar la ko bu ko ñi ñanda ka trace la wala trace la bu ko ñi ñanda fay la ha wom wala opinion yalla ko menta dem ko ma government spokesperson ti imantre cabinet yalante esa bi mol kam mirale ko maybe am MPP spokesperson ningo mi fa ka esa dan fa ko tang atram ma fa parti la parce que no ma fa parti la position la so mbin ka fa advisor o nangam mol be ka diam la opinion imantre diam kan han NPP parti o toyala imantre diam kan Masakunda toyala Masakunda la diam la soto min ki wi Masakunda la ko makon fudi ni way min fo wala state minister wala president himself den salon ko ñine president was keen not the president be no would wakilne wala ba lafrina deliver a book mi yalon ko abe ñimbe content sa fono wali la tuk barat le employ hani na sa fono dafa Ibrahima Jara fono tuk kani ko mo do man diay para ma fono tuk ama fono do tuk employ the president didn't employ me amanda employ no even wolu I employ nyawnya but restriction la biye il a freedom of expression o rade bulle he should not dictate you. Well Jamala Dokula you have a code of conduct number not like diam on his behalf like diam the government trial and am ka tonyat he will just react damfa individual Jamala Dokula they have a code of conduct ikatama meno that is gele fo ko o code of conduct ni me balandi wala because there is no penalty attached to it bri diam da faya gele PMO wala da PSC na da penalize ela diamo ko ni afu NPP sa ye chapter suro tuwa du dulal to taring in the case that a diaspora man vote NPP party kurolde ase mune cause na la party ase blo bola nan defon ko maytiri lafta e carte fay because ngalon ko bi Europe mile kaydo soto mo kumala ndi be is they are responsible enough wol jama baba NPP la complain yow la ñaade non because nga gele kaytol be wuli bi tay bi na party lon kim kala genne juma mo gele gruma de jam min botan na Europe ben la kaytol la. So that shows you go. They are ready. Is a nice card of fire. So can you but arrivo fana kelale. Evina. Ha. Nadra akundura manta but la pela la cost ni. Wole minimize. Malafike batandi comme ñu ke na patiola loncin waro because loncin waro nga gi genne. Dol ticket fly wala fon sang. Pour kana fel. So malafiko si vala wala ndol fana beddu akam mina wala ngi diaspora voting ko ay bula. Sagem fana mol se enabling environment so de fana yela fra ko diaspora man na carte fay ay man na ya o may yitandi ko president Barrow dalilol me ya sama na Masakunda la Karola abe boy ka wolto la bari reform falindiro mu fender mi yalon ko o mu kilati ay campagne ko men na banko nyinka andu nyanta ka bula wala ko nin diaspora man na carte fay ya mi rote kala boyoti wala na executive interference bota kol kon wala reform folo ni mo la mo le praso dia la bula la do ko ke loi asama nyami wala na ma IEC dictate ka ko by force alinke by force IEC bela do ko they are independent body it's only matter of legislation ni ko president ko do dinambita nyin la ba he will do it
wala te dictel ka ko bay fosal kedal kete wo man fair ngana Mr. Jaka Mr. Ja one of the reason wala cool me alon ko masakunda ka fo nyima sakunda ku dole se for instance iko reform judicial reform civil service reform constitutional reform nyil be wala kono do you see those reforms me alon ko be men foka fo kilingele me alon ko ay nyafa Santende mam woje folo anu itoli kamem fo hanni diamota ikamem fo lom is ongoing woto ngam batu fo wato men na mi alon ko galba fala ko sain tol paretale den mol se kol keseno wati o wati ni diamota ko we are working on it reforms is on go anu a metal tonya metal ndefe o nyanta bandalen juna barita la jibiro fe ani la crossiroto in reality a crossiroto ani ko mel al halo be nyame you think reform has taken place wala falindro ketal at which sector? All sectors across the board. And in the reform man sort of follow. What? Maje. Near sector o sector ma ntefe nkafale nko sector killing man taratama kanyimbanko kan ngafale kabeli lasia. Anu man sakunda wala molka même fo the reform is ongoing. Mbakane. Bana nko sai ngambatu fo ni gale aban. Aka munda sai te mon kontane be nyame. Nko sector kilim man taratama kanyim banko kan sector kilim fo nyel well Damfa can answer that question Damfa sector kilim fo dudu jay ma membe tama kanyim banko ko ha wala follow wala civil service bi mbemi fulay bi atiko nga lonni ki himself knows it executive interference bi is zero in any parastatals any institutions atayalone bi kono mimbe caring ani bimbe caring faratale but Damfani civil service one will talk about the productivity and its efficiency of the civil service ila do ko nyina barako anala bete ya mobe wala fala is the civil service to that level yeah they are going you know it's the executive interference and the Mr. Damfai come for executive buga interfere but ni executive man interfere can still now call beloring do you call that reform call beloring muna falinda you know it in what capacity amam me mol botaka fo jang ko do kula dol bije kata do ko le bukata juna hanga jele fo ko mo attitude leti juna ika jijuna very good ngo yalo attitude leti ngo president mo clinati do ko table kalo kamo be kondi ni banko mo lié de sas yelo ndi jang president bu kejo banko mo le kejo wode de manyana ana te mal president wala o mal fi man sakunda o mal fi patio ni minke fan ko mandi ko de marlo la mal fi wala wode ngenda banko gele la fi la banko la ko la banko mo le kete jo ni ko 8 o'clock yitar office bari ni 3 o'clock ngada sot commercial walantuma Damfa molbeno men fokan dom kamonta wala falendiroti walantuma reform mi alon ko Damfa beni wala bambande kan kabe keri na fangela ko mol kuntu dame wala kamonde ko interference wala ke dabula molla do ko kono mo fennede mi alon ko mantra keri ando fana mo reform la wala mo falendiro nyinete bari ngam men fon wala productivity and efficiency civil service kono mo jamal biji ko wala nyini ngafa non kafo dol biji ngafa le non ko bukata do ko wala awatola awol be mo fennede mi alon ko ay mol sulal yes you can take it from there abaraka ba yalong momo lodulale bela bankoka man sakunda nyaton ko lodulale bela wala ka to set the records to set the pace pour ka ko momo yela ngento sur le bankoka e kana tade do ko lay ni be deterring or the environment is not conducive wala be deto ko ne be silan ko wala la expertise min kana yalong be laari ngala ko ni atamani wala se blagin sambanu ibuka tamani nu kado modul ka fay ko bakelten so ni man sakunda ko no sa ento kala président na la ko nto kala say tay min kara la fa ngeke en place mi jikil la koy be do ko la kala bank pour bank koy tano sala way buña bala dila bar say ni dina do buña inta yuri nek on yake kudo de mi alon ko na la banda bank if ngoy do yala ni do ay trege if ngol hasab o dum bayin time o tala kam mbadugol be commandé mi be do ko la bunda mi alon ko masa kunda la bundalam wala banko mo la bundalam ibege do ko la ye krafema alon ko president baro bige yode npp ko bige jode jumale ke jo gambe banko dingol so be do ko min ke kanja ke gambe banko dingol le mi alon ko abe kondan la abe sewol ni ko 8 o'clock do ko start akara wili juna 8 o'clock etara office ni ko do ko be close of talan nani akara talan nani tara siring ibe etara molla hajo tamandi kan komi anyanta nyami nyinam banku di yati bar ni mo ke kata kundi be gilandu ni ko do allowance tal ni saradi kol sida wala tamol na pade may de forole ka bori
kaba ko ngenda dunay do ni do ko fana sita ngenda kala ngam bar Mr Damfa ne mota do ko la anno kay ko be jolale fo ite fana duno kan ay man kila duno ti pour ya monitor fo ngata do ko la men aba ke kam fa man rakega ha wala na après ka ke do ko bundalto masa kunda fana be kudo ke kan wala ni e system maje ko la timing fana atakala record bukolti yalon ku jamala be keri masa kunda fana manke ko ila hamo be ka tamandi no la clicking ibuko keno no bige fan mo katare la bari ima asembo soto bari you have the plan wala ni e governance system be tankan kaje ko everything be iba electrify la salary ake wonyama timing ni be assign la like ka foka buko sanoti because saka budon la buko jele ni dana la gune ko ke ba assign la le maybe ni dana 8 o'clock take 7 something so it's a chance do la mi ala ko bina 9 10 e ka assign ko 8 o'clock so ben fraud le da arman wo kan tolo ko la fengo fent habar dam fa bari ni ngi system on nati ibe bul ko mbala kala gi natra nun so ni fitana wada wala indicate la janni wo system wo nyimbi nan natra nun ko simfa nyal manta already damages tinyaro anyanta ka menke obata nun ko woketa ngajele instances wala ta al ko wato do bije man sakunda wala kunu kumbali kata taremanto finto la official kono kata je ka jibe ko la al halo ba yar nyam ha o ba keri nan sa ani government kono o ba keri ne wato wati secretary general nala mol hani secretary general do mbota gi ikakele ikata sport visit lale kata ka dupa even president fon nena ka genna ka kele ima yani construction site ya wado ka tara blaka nyimbe manke ko akata gele pour que dulal do ko gibe ka gibe mol min bi do ko ke ka nyaadi le for san information yaji bari tamin fo dro wala fom be nga kafu nyoma nga banko tambindi ni moy bunya e hormo dilay ko be tika dila ifana nyenda mallangi ne kana ka itara sirin ka bari mannyum fo yalo foro ka mal walal so to be la genta banko ko kala nga ken dunoti sari bu kam manki bi do kulal la sari bi takan alwan sol bi takan yela working conditional improve kan kunun ti takkeme kono ti takkono to minister of education basic education wala promote adu 1250 yo promote nun karfla saba komando wol kabiri sangi mo wonni fen ko mo ne ma soto habar damfa so nyimbe ke motivate after acknowledging that ko ku kende balde 4 years down the line what would not have expect mo manya ka jiki nun ko sende hani bi mbenye ku kilo men kumbo kanje mbo kumbol hanga jele fo ko bara be talakan mol be responsibility kay fongoyle say ku jamale ba bokan mol ba katakan anu i system i governance system be dulagi parasel jamale adu ni say ma fo government la mainstream government bar parasel jamale be mi alon ko bi yeni i governance system like time register ni ya kele on electrically yaji so wol be ibe bokan ne domon bar yalo mta be ke na clicking fo nga domon bari be min dan ro kala wala moyeje mo meje ifa ke fon la police oti du akamuta ni loku ngombata men kono Ministry of Trade ya fengol dale bondi banko nyin kanja ndami yalon ko la pek wala ntuma be tarla damen to jari ma fo ya soronne bare komin ko e ka men ko man indicative price fengol daba larin nyame banko nyin kan kabri ya bondi mo jamal nate jalay bake ko man fengol dalom banko nyin ka wala bondi roke ko wala la nyame ani abe nyame marché kon e fatatal muna mi la tactique na press conference press release nyin kabri ngaje ndefe lafta fenne bondi la pour collier tala wala e sonia mol bulu bari molte dankola wala mtengalon surtout munul be wafiro la wol man fenje ilafta profito la kat wo fintindi wo damma man kanya say mele be kala kaje ko wol be wo ibe abide la ibe sonna ko même bota from the ministry mol be wakela ni te abondi ibe siri la office wala les wokon abe kala nyaadi wo damma man kanya akamunta fen okay bari niya jube marché be nyamen sainteng firfion la dasele molbe men kumboka fo mo sabulo chori no masakunda ko wolle mantara simfake kam pour fion le jibango bari mo jama baba ko marché mantara masakunda bulu firfion gambe wiya fe liberal market dia fo mote masakunda blem no man sakunda be bilem la itolle marta molla na carte le fay moye atele sita e tombondiro ke kari ite mara jankari namma ko jankari tele be marla jan woto ni kol manta nyama bulo be chodi la wolie ntaka même fo ni nyinin ka men nyanta kala nko watol ka soto le nyim banko ka ngalon ko kol ka falina ka kolyal misal fe kari saba kari fula janembe sila wala mol ka sula menna wo bagasol nyanta siala jang wala batina dabe jilale be sialale mol ba soto nola bari nin dunta fa wato kono problème o be kere wato len ka nyonyo nyininka kol kol yatale memene kala janite be la fero landela asatara wota mo tambetal ngalon ne ko pour ka kudol import nyim banko kan aka karol sile 3 months sometimes 5 months 6 months sa man sa kundale nyanta fero landila
ninim businessman ol kachata ya je ko wol man parela ite mol ka jiki itela mol ka bulo chodi itela monatin na banko la namo nte fenta la je hanna tara man sa ko da be nyin ko import la kana je pour ko lié sonea nte fe nyim ferol le nyanta jibela bari ni abula mol bulu do bi je wol man bala fa soto dol ka kele fam pour ka man sa ko da to koya kaje ko molbe kam fala man sakunda pul sa man sakunda be sila doro ay dam kay sa ferola wala ka announcement ke ay danje hani mamma ngole nyanta ke la ferol le nyanta lonni la ngam mamma nga kolje mi alon kon tatula wol bulu dol bi je wol mam pare pour kanyim banko do ko mam pare pour kol yebeta wol be je la pour tiñaro ila fansu jufol anu ila fansu nafa president baro wado wata ka foko amalla fi keta minister la wala ita do ko la a fo ko be nyine kala ako momon dinna la place wala ya mera ne kol kon tata wo nyama banko la falmo be kala nyami yalon ni ko ibe mo talale yabula men diata ke mol kata nyaadi fo vetting kakel anu vetting man dan kayto dama nga PhD soto nga master soto dol ka dukule pour ka wol soto do bi je ni ko nga kol safe nga karanga anole bari practically zero nyimbe ka jibele aman dan ka foko nga dudule ta place wala koku dudu yake doro akanya abuka tawo nya amam me komanto ngaje malawi la president finti tay ko ila covid fonsol ye tilimbali alake akoye momo mutabe tala kasoto iba soronale ila lebo minister e kodo men taw ba 600,000 tolla kodo ako woya murundile bari wo man kanya fase boje nyinnom mansati wala nyinnom nyaton ko ti même pareta kaje ko molbe do ko kela tonya kan an tilimo kan bari ni soneata wati do bije mol men diata moleka woleke an wote banko sambala nyato ya akamunda ya damfa mun akamunda fen wala da kafo banko nyinka amu fenne de mi yalon ko ay mo jamal bije sande ay jikala tayndile walantuma akamunda ko nyin adunte la baki ngaje ministry of trade akamunda press release bondile bari fengol pek walantuma dal mem bondi jang anin ladol fengo bije dal banyama akamunda ba wol fengo dumala amantra wala sando dol bije wala jale ko me la studies ka nyama wala asabu ya fengol fentindi wanyam bar kabite press release jamana mi la tukki baraka bake fengol lañi sel jaw amandi amoy because banko kan momo min diade wala mba be kata marché to amam pati long amam couleur long mo bele kata marché to so na diata mbele ka kontan na ko yara fana kan bele affect bar dal la bami fengol la ñi maké hikop ñi sabu ten wala ñi covid-19 mu luntangol ta ay gian kunna mo ma giya mo ma welcome ako param dunia be le mamandi ay fankol be duni ñoko no folo non to kontena ka sip kontena la sip men ñi anara ko le abak konte ba ma no baka da yang baka zama bi baka da yang kamnale dika konte na jo minna nunto anin sign is different ko 100% increment wala kedaji fulan jango essence dunia la marché do adagi tanun bak bar bi ada seltal ko rek so ñin be ka futa gele mi alon ko ay kol kolende bank gambia banko kanjang dol fana bi mi alon ko ay kolani laf ay kolani sabule wala poro iman space soto fulan jango ika taxo do milla bari wo tax ñim fana 20% ni min keda cost fenkoti cost insurance free ñinti 20% bi last week ngaje ko GRA ya bondile ya wave le completely sa kam da koy momo mi yalla koy be basic commodities natila sa ibe dun nga min ibe findira wala nyama fente kan ibe mi jol ya ni mu kulati mi yalla ko Gambia domestically so manage no le bawo nga wala lay kan jang wo botale bari min ka lay kam bandala comme ka container si minani essence ka kulungo joni kol mina wo increase tale so wala la masakunda je ko sai nin gulo le beng bawo gulo private sector ibike challenge wo nyama you sit with them ale kacha yajile ndebe karabula lali alfane karabula saje banku dumol se kayro soto so wakacha leketa minister price o min bondi ama bonna kum fede consultation leketa ni business community yaje ko banko kan region mano se wafino nyinale cemento se wafino nyinale tulo ni jabol ni kukoton se wafino nyinala yaje wo kamme on sobde ma adum ba fole ko as we speak now wo price ko commence ka reflect but the minister ko cemento ben URR nyanda ka 400 indicative price ni ngamu walti that is too much cemento memo $285 city just 2 months back ko bitano 400 nyandi day ni URR but ko mo jamba abo wafi kan 800 600 for 300 something 400 ko mo jamba ministry ko cemento ya da cap la ya soronne amanya katambi 305 la c'est not the same ministry men na do fo ngajele fo ko janne ngim press list bu bondi la cemento ko wafi no gele la fo mol ko mo ak wafi no gele la jam ko mo jang fo
I want to have 3 something. Wo mo bring sote. Yo, but say good. Say wala rin like ko. Sote biya say as we speak. Andu nyim price of an begila ko tek. Bi matamo mendo jang. Cement kulung jaol damale pompe kulung sama le loring. Jaol dama pompe dama gis men ko bota. Salam be loring abe dokkan ne ka findinam. Bambo cement be findikana ni wol be ko marché ko no pum. Abe de la stobe tale le karo fe mo fe nyininka because in thousands wala nata so nim paga so siara drum by force abe jira bari metembo men do sain ibuka nyapino business man of ranka tra expenses do le koma fay na sa ñom masla ya tan dala ko okay mbadu nga ñu code gi saji la profilo tala atede batandila ate banko saji sustain nyama saji la next subsequent order minkela abe reflect la nyama fa di adai gi abe num price o minto nunto ay muru nyama yaagi because man sa kundala karole ka fa fa le kan nunto ya be bondele as we speak. The government man sakunda ite ya fole kombe cool economy ya lonko wolen pan mol nyanta ka loan na dala so nyine kan ka make so I stabilize walantuma I tembe against other foreign we have seen the dollar depreciating wala dala so nyabe jikan ko dollar $100 payment rakoji ha bari dala so depreciate kan ne bana abe stable fana aka stable fana in some cases aka stable in some cases ya long inflation o abuka nyaje ka inflation wala min mandar lorin kala kan hani major currencies aka kele bari ndol mi mon na problème de pour nga dala so nga control no nga je ko ay valid wolon export rate agenda willale nkamina findindi bandal you understand na de dala import kam be ko man wala siata for example mano na ko bi gambe buka sula mano la banda fereng ko do min ka falin dollar ani pound ni euro la ka mano nyini nam ya wata falin kodi na de ko buka sula tiatu lola ngati yodo ku janne atula ke tulo jam fonga ya sodo janga sindi jam fonga export outside yalla nda sula tulo fanan ngami bondi ko la kata ko fanan say nyine banko kata te no foyela foreign currency ay sembo soto ay bambang so wala no ferol le ben keni dam fa ya me atal be wo fer wala kika we have seen atal le road construction ne commencé the government ale men commencé wala road construction de already alla economy ñi mantu amang stable wala amam bambantu wan extend pour atal si la do ko commencé ni ho be so wala le jara okay come ni agibe road construction bi ngin tambo min to ni road construction la bawon min keta ni karsa banano kono abe keta banko la kodol fe man don to banda bari ya on ko wala fo ya me ali wo fanko so le pour ko ngam fo there's a serious financial discipline, physical discipline. Wala na bi Gambia silo do ko min sana kilometer kilo flati. Iman kono donto iman kono ta blato. Well, for financial discipline impact je kan ni be ko financial discipline you talk about contractionary fiscal policy atal be menke ka wala expansionary how ka oni po financial discipline ba nyadi dafa but that's what I'm saying when it comes to physical discipline wala control mechanism in place you have to have that one the control mechanism of consolidated revenue no ni ko contract mechanism we talk about to contrast it you guys are expanded we are talking about the inflation rate we close that gap Maga gap sort of. We are talking about the same issue. No, we already closed that one. I told you why. How procrastinating? How bambandi? Kana there so bambandi. Ntenga na miro mi foe. Wala into ko. Gambia export import rate. Wala into control. In the first place. Masakunda yun duno le temen keno la. Omita la miro. LGF ni local form revenue. Look at the difference ni ajibe. Last year GRA tax per year na moment collect should be 10.1 billion. This time around they want 12 to 12.8 billion iko men collect. If you ya follow the pandemic like how can you give such a tax to somebody prior what do kusifake? And you expect the citizens to enjoy? According to men sort of disposable income ning fengol daba selek ngabe ban nyant do ko be kenol wala banku mol ba enjoy la nyadi. Yale ka yalo mbe ngalo ko gamem tax based economy tax we kani. Bari mimbi ye wala nda ko wala na bimbe tan momento ko diare ko ika tax la domoro kan ani bagasol mi yalo ko essential commodities long like cemento. Yo tax o bele bondi. Bari yo bondi le mol no. Ila ba kufulal la. Yalo ne VAT bi jele. Ani other one. VAT yo la bondi num. Yo 2018 your VAT bundle all important basic commodities min ka import VAT bondakan kodi ama reflect because you know they were pushing the government to the tight corner il a confrontation la nu andu ni private sector ni government yalo min na problem let me tell you man la fi modo bije men yalo ko sorry mentada ya ko nyim find out very important point la for the raise la give me one for ngini kala answer you very important point yala gambela problem minti kabirin kunun fo bi zaba kabirin kunun ko fo kunun fo bi wala mun dolla banko niyo be baluwo min fengo min kan
banko min ka kuma nan jang ijama ba imanke banko dum fa ina dudi ya fu janne ako dol biye wala profil wala do jibo kon ha mbe ngalo ko nun to bidi mastari jojol kanana je e min la banko dum ka wonder banko jojol bidi kana je min lanka yalo ngajel bari ngajel bi fana bidin fon la jojol bi jang kol ba ya ko tam ka nyadil woro bi nim fana yaje ko private sector gambien kol ya dominate le itolle ka marsan disol min ka sula itolle ka kuma nan jang obviously ibadin gambeno te price la badin gambeno kan mi yalon ko aba dedela aba ngaybela sain bi maje minister of trade la ila ora press release ni yaje de wala bi form wala bondi. They are encouraging businessmen, including the local businessmen, Gambian. Ko ita e form ota e register. Ye assess ye gibe be mako la nyaadi le. Yalla plan membe lari woto. Ni tara gede Ibrahima gede ale company lo bral ma sembo so pour que mano wala fengol kuma nan jang. Masakunda will intervene. Now there's a private bank yemi engage. You understand? O private bank la do ko mi wala ndiko Ibrahima nyanda ka mano bonna from China. Ayenda ka million tan de dépense akuna. That's what Ibrahima buru. Bari mba guarantee la. Masakunda will stand for you. Sa ito million talk about the bole bank to like time mano order na on your name yenana nifte de la store ye store dealer ye security dealer ge etara wa fi kam price wala mi alon ko Masakunda ni kamenta wala bank etara siring ibe kodo collect la foye la glo banque ni a banque min rege profito ite ni a wa fi pere de government na ite do dealer ifane do mare when we are in a situation al halo mi alon ko that's a long term plan we want short term plan we are talking about short term wala be kerente sai imagine income tax namo be bon barinko if the government natural man Sakunda benun kin nga niyo soto la pour fen ko namo nyi ay tala yen namo ta yen 20% no mu fene amantara nunje it was just January kabiri ya la faje ko tek and imagine ala boni je ko tek munati ne ba imagine ala boni no yalo situation no governance is about people situation la read ni policy establish policy employ bien now worker ay negative impact soto you reverse but revenue revenue ikamel you already project it ika project le comme ben amount la sot la ninga nyinke so they already knows ninga soto the implication should be nata nu abaka contrast fana it always subject to contrast aka contrast all the time let's come to do you want to say something ha nganyini karo le soto follow nkamine export fula nyango why a private bank and not like a Gambian bank ngawol soto janne lafta e mako follow bi ndol coming export bantalan ko la fay ko coming export na bi yefana man sia na bi is very minimal ti olemu ko don dol say wol boyta and stuff like that but what mbol wuli ndikan kuray bambang nyaadi wala $80 million nata to World Bank assistance kaje ko wol beddo na ku sabala ko na ku ba saba wala follow man sano bi as we speak ni dara santo kono blado bi senela wili kilimi alon ko yela fengo yela minister of trade blotale kela farms all proud ka sene ka londi ke mako prices ila have bon fa have sotono they are working with Maru farm ini Maru farm la bi do ko la kaje ko ke guide you understand kaje ko is a means no banko kan asen sindi no o ay 50% ko import what jamal vije ka nyinga fulanjango benyi na jabe kan comme fulanjango wala mu animal husbandry wala ka be am mesongol kulu tan niagi be ka salo kanale leangol nit ñi subo min kan ni hanite ba jam fandi kan ne nañu nin karo kam mine export afanya ñin nit ñi adantawol to then you come to the private bank why a private bank and not like a Gambian bank that's what I say ko la fo ko kam import imansia gos nun to ko don doka import ko don doka kami export ko don doka export sa en ka tiole export but possibly a private bank secure Gambian bank when you said private it is private is just private it could be a Gambian bank okay why private bank let me paringa mine for is that la fa kameng put across wala ntuma dam fa wala natra nunko kamunta man Sakunda ya fa le nunko mo jamal biji na tay criticize le comme kanyi me fo kabiri ko nyanda ka me export wala nyanda siala e ko di donkey and horses distribution de taloni suwol mi yalon ko yewol le bondi wala na ke mi mo jamal na tay jalay wala ka fo man ke fenti mi yalon ko ba gamenol ma ko yo ilo ko kuma yalo donkey and horse imo le longo ni dara moya la sembo dango ko ikama ko wala amanke ku jawti anama ku fana de ko man Sakunda le champion how can we give you 100 million yeda follow ni ani amankawti 100 million man to ko no amanto ipolano the ministry of agriculture nam sol 100 million approuvé jara yengini kala mari ngi ko len ko World Bank la grand min di government la
o be ta kan ti component le wala mani seno ani be malando ani horticulture kañum vegetable gros jang yalo ngan vegetable ko bana bantalan say o ngenda stop la so o be wala kan bare yanyim fali ko ni su koji extension workers mi ko agricultural do ko le santo kono inin sen lal kacatale sen lal dol bi yewolu ise momo wara ni tracteur fo sama nang sareto tracteur man ko ka moso la yalla tracteur fo jefana buka samba fo sen so ka kono do kula ya jo nati ngal ya maintenance fale ko do ay jo ay do ko le kay ko do bandi sa ni tracteur ko de mbele ko sen la bari ibe kebelu lo jola wala be wiri kilek adra tete bul sa ite tracteur bi na ba ite na fala so wala na wo in that essence wo selan do wol be santol nin blato wolle dala wosi ni extension workers ina daka report da to the ministry sama to the national assembly kan le ko la fanyi nit nek la pour selan do wol santo ko wala so ni falo la diwo sa abe keno la 100 million of our taxpayers kodo yewodi to empower few individual is that fair ani 100 million be ento woti no 100 million is coming for tractor center wala kono tractor center wala kono ñin do fanam bota jël de kadiñu la tractor center wala kono 100 million ñu ko nam so ñoo wala rectify alo traffic be tractor be dispose kan ke sama sen lalia bari mo be tractor use la no ka jël fay symbole man kanyang sa mi ala ko man tractor symbole so no iba mi nek la ka fa enhance wala ka falol ni suwol ni sol di ala fa ala sen ni ko la sa fa sama no ba dem fa at this modern generation ni ko falo ni sareto di mole ka fay la ko ngamuru ngam mañol taramenna ha ko yale ka banu do ko la ta fole tam banu do jeni kan de ko soto ndol be nyaade awi develop country fam be develop country la rengir ndol mol develop country be damento ni ko bentol peg la we are mistaken fa nga banu do ko ta nga ta banu we are developing bari ndol we are not yet developing o fa sa banu do ko ta gene be ne do ko soto we need the best then ni be develop kay best practice la ta ani mo ibuka mi man ta mono abor la nyaadi le okay nga ta duru jaka ngene mol be lay no yalla lafta dam fa ma koy la jang folo niaje nga export ko ma mantara ka feng esco ni ko tio amansia ndefe jannin chayni sol ben babarol tala pour ka sanjan ka samba ntolle nyanta o kelam faye na ñew fele tuba bol chayni sol be ka bi janne ka samba ntolle nyanta o mutala nga export faye ñinne be revenue generate la ka kodo dinna andu na currency fana ase sembo soto no demanding wala na ngani nin karo ken tol ka muna export but we have a black sun wobe ika sanne ya bondi jang amanke ko tolle ka wa fi banda aka sanjanne ya samba wala nyanta stop la de ndeka na dia mo mba todi kan jeloto export tolle nyanta marla wala nga do kum faye nga fintindi nga price laaje nga wa fi dolla wala be revenue dundi la do finally janni mul ka laynol yele kamunta tankola karo banko nyin kan akara fennete mi yalon ko nyala bon alafta mol siland la bage hani police wol fa kera molti mi yalon ko bundalo pour ka nyin crime sol ke takul han biya kamunta modul bije mi yalon ke ka bata ko soro tankola karo be nyaadi la banko nyin ñu watol men tambita police wol ba kata kam bake barente fe man kanyang police wol damma man nyanna ke security bundal be nyanda kelale anunde nka fole soldier wol man nyanna tula koma momo anala doko momo anaye menno bari afo nyama manke ko mol silantale silangole be keri lungolu wala wato mole fata lungolu ye mole fa ni mammo fa ye mole so nyimbe fonselo security la kola manke kuti me alon ko nyanta ka fende hani amanya na compromise la fereng ni mol man tanka ni mol be nyimbanko kan selango ku jamala be tinyala ndefe man sakunda angalel quand même fo why not ka sabaye tarea wala nyanta kelale all right baraka yes Adam fa if you wanted to pray wala ma comme nga fa nyamin don du ya fa nyamin wala ko di mi ala ka kumata banko kan ni lafta ka development soto fo mo se tanko soto min tanko mo soto development bu ka keno alhamdulillah mba police ba kata kan pour ka la ko mo se mento adon bari mba min la fa la je wala amanke so yolo to ko made sa new operation zero crime be caring a combination of all sister forces wala be akoni ke kan
police all bije le soldier all bije paral bije and other fire service no prison immigration bebe akonyin konole so anu patrol fana make ka foko Greater Banjul dama o combo damati every region every sub fenkolto adum be kudo fana betama kan ma sekunda be kata kuwol ke kan pour kam motol sang ka jama fana pour ka di security be la banko kan pour ila do because mbenga na fajele ni lokum fula dandan ko ne wilta nyami ye ma kam minke ay crime rate ni tala bakele adum do fana mbese ke police hold na ka ba Europe security muskema dun katara la bu nyawdo gelale na fanje mimma anya fa police hold call so fonga community policy ni bambandi ngana de police de mabulu ni kuruma je wala ku je membe bete ay police call den wala be mako la comme dudu ya fu nyami security mu everybody's business let mbele den dala so ngam dañu fe private janni mbela no yella wanda kamunta last week kamunta debate kon kamunta nyose ya kontinda social media kabiri ko United Democratic Party la moto yewo muta tayba moto nyinkono bara kamunta kiwaro na finti kabiri ko kiwaro ye ko ma ke wonyen samba kiti bu ngodo bari nyama ko man nafo kiti bu ko jinkono. What was your reaction kabiri nyim fidda tonya kabiri nga kibaro nyim moy ila motolom ha jumale aborondi mene ba kono adiamo siatale nde malom memu menti ninga tonya fu. Okay, so kabir how did you feel after the latest development? Nyamole mutataje hani manyamo muta nyamo mantaranunje ngola nan ko malom memu menti damfa ampara nga mo le nyama nga jole nyama bari yalo man ko le mi fodron min sulo tambita ba ko don filta yalo sila mol sulo to ko yaral budu nga ak kidi du ndale be senende la na senende nyaaw nya don salon ko wala kita baraka mo ta kibarul men fintita walem ko akamonta ya mo samba kiti bon to bari man na nyama ko fo atani na from UDP people they challenge NPP la go sympathize ko apologize wala ye bolo say yalo mo moy rational opinion la ni ko il faut ma ronde UDP moto ko tay mo dal ko international min fintita wala mi de ko UDP moto tay fintita wala kono mutata wala kono idol dum fana la diam la folol min fintita mam balang iko bayla mo dobe itolia atingata le samba fita le ya so fita la fo electricité do wala ñu moto la dara kudo ke moto ñin la yalla ma dina ko la moto lam so do la ko ni di sulo tambita ba ko don filta den sa yalla mo sulo to senala gi so to le be fan seneni la bari ko kabirin kiti bu ngodo ko fota je ko akamunta drop kuma mention ya tumi moñi ya tumi dol la melni wo ko ñi mankile yalla challenge le kal ye bolo jumale ko samba kidi is it drug law enforcement wala samba jeba bari yalla wo police case asamba yalla ko mi bunda fulala to police la do ko wala indi ko lawful order abalanda kallo fulanya aman ay moto borni kado tala sabanjang ay molla moto tinya police wala ya sama wala but drug law enforcement will be drug ko le kis kan a drug matters refer to them so until and unless wal fa du ngaya la sedi ba mo le PRO mo ay press briefing minke kali ko drug ko mi mutanyi mano bulu aya well about 100 grams and something like that so I will follow so fight len fane ta luato on their own matters different from the other matter so ni police wala ya sama about I will feel damage minke mo la motola ana balanda ka lawful order la al moto borni kay walta drug ko fa la jeko lamba bari lafta kumale falaja UDP motolo mole ba borindi kan checkpoint to low iman sonna lola foni lota galbe fala hanni man kayto soto man nyanda borla mo jama bi janne ka moto borindi buka kayto soto ka police soldane le wol yebulo munatinna borita je ay mol sono mo dun nyola 9,947512297 wala number di mekumandiral tawadame 9,947512297 hello assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam jërëjëf waay sëñ bi ñu ngi rafetlu programme bu baax jërëjëf maa ngi leen di Doudou Dia mu ngi laa déglu di ko siyaare bu baax di nuyu itam suma waa ji naka la Essa Danfa moom itam ñu ngi ko nuyu bu baax ok di la jaajëfal bu baax a baax a baax di dalal bi ngeen a dalal politicien bi di leen déglu di déglu seen xalaat so loolu xam na solo trop waaye li ma bëgg a Essa Danfa man dama bëgg a yónni ci président Adama Barrow dama laa yónni li ma laa yónni président Adama Barrow jamono biñ toll nii maa ngi ko yëgal ne ñu ngi jublu ci élection te mu bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax ci élection bii di ñëw ak mboolem political party yi nekk ci réew mi yëpp te am na ci loo xamante ni mu ngi daw bu ko dégloo dina ko jural problème bu rëy
ok gis nga problème yi affaire yi TRRC bi bëri nañu taxaw ñoo xam ne ci gannaaw ñu ngi wax ne na ko président di implement na bàyyi xel ci loolu bu baax ci li muy implement na seet commission bi bu baax a baax lan lañ liggéey ak lan mooy njëriñu commission bi ak lañ ko binde su fekkee ne recommandation bi gis na ne lii jaar na yoon bu balaa moo def recommandation bi parce que gis leen li xew ndax ñoom commission ñoom looyaa yi nga xam ne ñoo toog ci TRRC bi ak yeneen commission yi algali commission bi nga xam ne da war a moo ko startum since 1992 tuddee ko AMRC bi mooy Management and Recovery Commission boobu jàmme ñun ñoo boobu la ko jàmme ñun bi ñëwee boobu lañ continué te looyaa yi ñu jëloon tey ñoom ñu def seen recommandation ba pare gis ngeen keroog Fafa Mbaye bi mu toogee moom ci boppam wan na ne commission boobu lañ defee woon jaar yoon te ñoom ñëpp looyaa yooyu di seen looyaa yooyu ñoo nekkoon ci nguuri Yaya Jammeh te ñoo defaraat commission boobu di seen looyaa yooyu ñoo defaraat commission bi Adama Barrow nekk ci nguuram kon na soraale ne bu ëllëgee moom it bu fi jógee ko di seen looyaa yooyu ñooy taxawaat ne recommandation bi ñu defoon ci jaane commission bi baaxut recommandation bi nekkoon ci TRRC bi baaxut loolu na ko soraale bu baax a baax ndaxte liggéey nguur buñ la ko dénkee bul seetal intéressé réew mi ak liy jàmmi réew mi ñu di ko doxal rit bu ne di nag dégg nañ ne mu ngi ci dëkk bi waaye président bi Insa Danfa yéen ñi nekk ci ground bi yéen ñi wax boo dégloo ci rajo yi li ci gën a bëri fa ñuy wax ne Adama Barrow amul problème yéen ñi ko wër yéen a xam problème kon nag yéen ñi ko wër xam ngeen liggéey bu rëy pour jàmmi réew mi am ngeen liggéey bu rëy pour développement réew mi kon na ngeen taxe li ngeen ay advice président Adama Barrow bu leen ko advice ngir ne seen poste fees waaye advice leen ko ngir ne jafe-jafe yi nekk ci réew mi ak naka la réew mi mën a réconciliation ne because truth and reconciliation and reparation commission moo tax ñu samp commission bi jërëjëf thank you da nga xam ne nag andi nañ mbirum justice ci réew mi maa ngi ñaan di ak man suma advice Adama Barrow na taxawal victime si ñuy wooyee seen bopp victime na leen laaj képp koo xam ne dafa bëgg a dem justice kooku bu mu xam répression bu mu xam réparation kooku nañ ko tegee boor ñi nga xam ne dañ bëgg a dem justice nañ dem ak Yaya Jammeh court ñi nga xam ne dañ bëgg a répression nag ñooñu nañ ko lii ak moom ñu répression leen ñi nga xam di ma koy advice maa ngi ne sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaajëfal ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam thank you 9,947 512 947 wala number dimbe ko bandir lal takandame 9,947 512 947 wala number dimbe ko bandir lal takandame hello assalamualaikum waaleykum salam radio tala walantu me jam fala please ma konto ngejo programme ni nyada baraka ngadam fa konto anen durija abe moy kam please radio tala hani sang ngaka hansa ya bare so ngamen fo kam ni nakala dam fa ale men fa to nyalem falo la karola kaw sampu kadi sonkola bindela la akamundo ko halibi wodo mamanta nyaato ade ko wi'a developing country and we are aiming to develop ade ko da kono damfa so ko bring dol be ndebe politique years ni membe ko na tek kabrin dol mawulu ngam famal ni mamal be tara ibe follow yuska so what we were called under developed for sign ningo sign la ka develop kay nyanta ka jibe sila me anan ko hanata mata kunata be dino la tractor bisa divisionalize maybe every division this year set against the time period ko is it track ko fula dila another division maybe another time maybe at one go budget ota be no la is true but at least they can strategize it whereby a community do tractor dila this year maybe before next year another community in another region they tractor do dila as a way of starting the process of mechanized agriculture, it can be processed later and exported for foreign income earning. Thank you. But at the couple of still we have to come new moment and the follow following mechanized agriculture near compare. Don't make a kuruntu kabri mama nyol be kuruntu kam falol ni misola ni sola that's and this whole and crude farm implements whose coal use so and there was no much agricultural output. All right, so what we need is mechanization of agriculture come alia pa nyame aka balanka foko nyanda sala ka follow di meta ka follow use kabri ndol mawulu kabri mama nyol be abaraka lebe use kanu abaraka baga thank you so my name is Ahmad Janga Tabakota Ahmad abaraka baga 9,947 5122947 wala number timba kumandir lal takandame 9,947 5122947 hello assalamualaikum waalaikum salam jabi nim bar ben ko ala fa sa dam fa yedi
anda banko mulu ka kamfale ata ka min support o man na fa so ten banko ka wala sio banko ko la do ne banko ka dun ni sonta sida ko ke kanda bulal jahannaba ko ko na ta ka ro ko jahannaba ko ne bulala wol ko daro man ke banko la president amman jari pour ka kitin banko la president de ada faja aga to ko banko mulu ko so ka kan ko dimbane ka dan ka biya pour ka dam baro promote donc am na ne dimbala so mulu ko no ko asa fa na ma ka ko ak alaya Alright. Abaraka. 9,947-5122947. What a number to me command the Ralta Kandame. 9,947-5122947. Hello. Hello. Naam. Balbe kontonna. Ngejo. Dulujala ya maroka dia nyebake ka hakima dim kulla baba ke mol ka hamala kuma kawla beteke. Abijam. Onya fisata modu sali. Kata ke ye invite nang ka mol kawanile tumala wodi wala bu ka na fa mo wala barak ora ako juma sabali sabali sungkaro le bekirin sabali ko kay nin sungkaro bekirin ko yo katara nyame na kamarale ate gambian politics atano la ninga na vina ninga jenkendi ten kilim fula doro ngabe borla le hello Waalaikum salam. Jara ini mbara. Ngo ako esa dam fa ko. Mol be sungaro ko na be kayr raji bunda dala ka nyim kuma kaw men be fo ba tin kala al kiyama de. Okay. Na do kuma fola. Asi mirani ala pe mo. Dam fa mu talibol de. Dam fa ka mu talibol de mu talibol fo de ma ko alquran ko yi tiro ya di tasura. E ma alquran ko modol sidin la ka modol kandan. Afo dam fa ko alfala ma de mol be sungaro lo kono na ta ba inde mo da ko mol fo mendi alon ko ta mol nafa du gara fa ko ke bal ma ndebe de me ol de amon 9,947-5122947 wala number timbe commande dalta kandam hello wa alaikum salam saredo la karo alon ni ajibe trakto moro bari abra sungo meteno trakto man ko fe mate yalla joran kilo fa dalon wala la sin kiri yalla ko dol jande ka ko fe yalla ni ma lo e bada la do dar se no ke no radio dani salo soro se no ke no woto ani ko bero nana da molde nyanga sonna ko tan brijol kon de woto ngamu brijol kadu ngam fa no nyanga bla ko wala ngam brijol kon de amna na brijol kake ko saji tibe tare tan ko din tara ferio min ta fel san ne dar fe ba material san ay o tala so do ko mi falo na mo kana bala ko la mo nda sonna ko la alright okay 9,947-5122947 wala number timbe commande la takandame hello assalamu alaikum wa alaikum salam wala ma ngeen nuyu seen ñaari gal yu nekk ci radio alright ñu ngi la dégul mané man ci affaire yo dem la bëggon na dem tuuti man luma jaaxal ci Afrique ci ya nit ñi ñu ngi wax ya jëme def na ni ya jëme def na de ñoom ñu ngi koy def man lo dem ma jaaxal de okay waaw man lo dem ma jaaxal jërë ngeen jëf man alright okay 9,947-5122947 wala number timbe commande la takandame 9,947-5122947 hello naam Albakar kara bro ndala mo sala ci dawla ko ñu ndum alright mbe may lamay ko dal konton na baake ngejo ko kala ne men fo comme trafic ko ken do ko lalla ji wa toto dala fi to jabila okay jannal be kuma nim fola kabo birka makadala banyun ala fo man say silo doku ala fo man say silo doku ne wulta birka ma somanna talallu janni be dunna banyun doku lalu e ka futa wadu jomane banyun okay wote mol bula be ban abe masa kundala bulu silo doku nde wala sotno memem folaliye ora baraka 9,947-5122947 wala number timbe commande la takandame hello jara naam mimba abo eta dam fa ko mo atata membo fa sol de nyama mamon
cemento da Manta kula money ko 305 dollars. So cemento go 350 dirham. Malu fananda jump to yo fananda 500. Malu 250, 1,250. If you jump to 1,300 and something. Can you be price for one thing? I come market for Kiwi, market. You need more sell totally. All right. 9,947-5122947. Wala number team recommend rural takandame. Hello. 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 Alimba mbala ko na lamin sa ngani Ibrahima Jara no. Me may ka. Me man fa na lang no joka dun ko non besterin abu. All right, Leo. Bal ko na la programme be diarum ba. Ngejo. Le dugu ja ko na la fa na UDP no. All right, okay. Yeah, fa na ka na UDP. Esa dam fa ko ko. So it's a total failure at no because everything is symptoms and signs. At the symptoms and signs so that they can know nang dan la ka parang person do mo buka bala. Alright, baraka. 9,947-5122947. Wala number dimba commander lalta kandame. Hello. Wa alaikum salam. Nde droko la ko mbe odiam la fanaldo. Droko. Droko la ko ni mu di fila droko de ko sa mutela motola kono. Okay. Ni di ta mu an ba kari eje stedi mandinar UDP ala makangol mem fo fana no ay fan yalla ko yo. Andal mo ko londe fenkera jang bakar 9,947-5122947. Wala number dimba commander lalta kandame. Hello. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbal konto na baraka. Ngejo. Okay, mbe fola. Anu mel beje damfa. Allo? Mbe moy kan ya? Al ko damfa ko. Ko banku do ko manke jahanot. Banku do ko manke sokol kumo de kana kamolu ka kuma ko mole radio to molia e mol teme moyla. Ning abe fem ko kan na bebe nim bankon kan mon development lebe ke kan bankon kan suma al ni na ta radio to al kumo for radio to me alon ko molbe me moyla mol sisul molbe me moyla ba allo yo for radio to wala moy to ngal be konto baake vivant sungo be nyaado le ma de ko kawo ku yara baage kan wonda esa ke attaque baage ako mo mi moyno la wala ma dala pamin ya ba UDP mo wala moyno la ko di ngani commander ala tango la ko ngara mbara ngala ba ngo fo ko di ngani commander la Allah ba mata Allah no. Hello. 9,947-5122947. Wala number ti ba commander lal takandame. Hello. Ibrahima Jara. Na? Patane. Alhamdulillah. Kan la ga diam dro ko la de. Acha atariandi do mandi. Muso acha no nya ko yetro ko mura yidi bila mo la kon. Yo bar bi de kabire cidio gay mo fo cidio la. Okay. O be nyanda asab no mane dro ko be ajini ta police da asab no mawro. Okay. Akala ka. Alright. Wala baraka bake walam commander la ngoti men ta ka rajido ko mu watol tan wato bantala fere barke jayi bake ke tentu ina da programme ro nyame event tot sunkar wala makabunta man sone ya bake ndef ngobe lori nyame jawo kay abandam mulla fere wala baraka bake na da programme ro nyame yes do ay saro dino mbal tentu la kaljay bake al safon be sunkaro kono mbatu nga programme landi fo sunkar ko la bari al mujambaro lati diamo damma mang de mbemem fola mbe wato l'économie alon ko kumayata worom registration no wala be nakanne ngabe ke nim Cairo kono ka je ko Cairo nin tanko ngaw kumayande ka tambindi nyato anu mbe sa fanan tentula ka je yakumandi dawda kanale ala londo e men sama men sima ka wole kacha aka point sol defend ne tonya jambaro lum fanin mbe molbe konton na minu lafta dunna man dinno mbe hako danila programme be wala nyaam FTJ famata diamul la mo nekata FTJ Abidjan ne
altol ya walen do na pare ta wato ya mola alright yes samba is sarudino baraka bake Ibrahima Jara Lamine Sagnang ani honorable Doudou Dia mi lamar lal be tent lambe jeyla momo mi yakata pour que dum iban dunno be tent lambe jeyla kuma kilimbi jedo la tawla senen la don wala ñin falol ni tan ko la koti amanke wo damalam koti is part of to complement the effort but tractol natale de la sene joran wol fana be topoto kanne abebo o kilin wala kono ko la fana 80 millions fana woni wo fana mankili so ni nga amata ñofe do ngeen ni ñaato ku jama jilal mi alon ko be la firi wol kal tentu kal jeyi alla la mar ku ñima kan ton ka fala bu ala baraka almama be la yin sunkaro ñon jama jama thank you very much baraka bake dam fa thank you very much comment na baraka bake kamunta wato bantala fereng be sarodi la wolto yes lam yeah ka molten du ke jadro mina alon ko ifindo sunwe no nyaanya bari we jama bila ya ma bi ka ya matande bak ibuka wurno bari dam mate ka idam maren da fama bi de bi ko bi wala nan ko bi sungo be nyaadole ma roga mo candidat ba wala nan nganda boje data air conditioner koto kal tendu kal jey mel be programme ni no kan ka fale ko ngala wato ni nga sutele al kala wato men beta pour ka telephone ta ka commando ke anala contribution o me alon ko al kake abe kumata bake banku do kolam e safana tentu ka jey ani Doudou Dia me alon ko yela wato bula sunkaro e be sundi nyawnya bari nata idan ko pour ka diaw mole ko la me alon ko wala mu banko la koti ka fale ko soma ale ka fu matalantan anin killing kata fo talantan nim fula be kibarol diara la mel findita banko kan Allah baraka bake ale wato men taka Black King FM radio number 94.7 jani wo Ibrahima Jara Lamine Sagnang la programme on benu wala dikal la Gambian Protect so dimas nala inshallah ka botalan nani kada tala wora nim protection dol yana ka kacha ko wala mi yalan ko wala be dendi banko la ko la nim politiko la fara jani woro Allah baraka bake alam watina ngasunte o ke khairo kono